this video, we are going to discuss gauge theory, spontaneous symmetry breaking, and a fundamental theory about Higgs boson. এবার আমরা গেজ থিওরি, স্পন্টেনিয়াস সিমেট্রি ব্রেকিং এবং হিগস বোসনের কিছু ফান্ডামেন্টাল তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব। But first, let me recall you about the four forces and their interaction and the mathematics used to mediate that interaction. কিন্তু এই থিওরিতে যাওয়ার আগে আমরা একটু রিক্যাপিচুলেশন করে নিই চারটে ফোর্স নিয়ে, চারটে ফোর্স কী কী এবং তাদের মধ্যে ইন্টারাকশনটা, ফোর্সের ইন্টারাকশনটা কীভাবে হয়, কী কী পার্টিকেল ইনভলভড আছে এবং তার ম্যাথামেটিক্স করতে গেলে কি প্রয়োজন আমাদের। First, let me discuss about electromagnetic interaction. Electromagnetic interaction is quite simple and we can see in the classical worlds too. Suppose this is an electron, this is another electron, then these two electrons repels each other. This is classical physics. Now, what is the what is the factor which is involved here so that these two electrons can feel the presence of each other though they do not touch at all? What happens? We have already learned that there is a gauge boson. This is a virtual photon. This basically is emitted out from this electron and it reaches this electron and it gets absorbed here and it tells this second electron that there is another electron over here. So you change your path. This is the mechanism of electron-electron repulsion and this is known as quantum electrodynamics, and mathematically this interaction is presented by a one-dimensional unitary matrix which we call U1. Electromagnetic interaction এ কি হয়? চার্জের মধ্যে ইন্টারাকশন হয়, দুটো ইলেকট্রন পরস্পরের কাছে যখন আসে আমরা জানি তারা বিকর্ষণ করে, কিন্তু এই বিকর্ষণটা হয় কিভাবে না একটা গেজ বোসন বা একটা ভার্চুয়াল ফোটনের আদান প্রদান হয়। এই ফোটনটা এখান থেকে এমিটেড হয়ে এখানে গিয়ে অ্যাবজর্বড হয় এবং এটা বলে এই ইলেকট্রনটাকে যে এখানে আর একটা ইলেকট্রন আছে তাই তুমি তোমার পাথটাকে, রাস্তাটাকে চেঞ্জ করে নাও। এটাই হচ্ছে ইলেকট্রন ইলেকট্রন রিপালশন এবং এটা ফিজিক্সের যে ব্রাঞ্চে পড়ানো হয় সেটা হচ্ছে কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইনামিক্স এবং এর ম্যাথামেটিক্সটাকে ডিসক্রাইব করতে গেলে ওয়ান ডাইমেনশনাল ইউনিটারি ম্যাট্রিক্স লাগে যাকে আমরা বলি U1. Now how come a lighter particle, a particle of mass almost 1 gigaelectron volt can produce another particle of mass 80 gigaelectron volt? Uncertainty principle is the savior here, which tells us that this energy uncertainty and the time uncertainty must be less than h cross, which is a very, very small number. Now this delta E is very high for this W minus, which is 80 GeV. That means it has borrowed energy from nothing. Actually it borrows energy from energy field. So as they have to satisfy this condition, these W minus bosons readily breaks, which gives it a very shorter lifetime. As this delta E becomes greater, this delta T has to be smaller, because that is the demand of uncertainty principle. So this W minus cannot last longer than 10 to the power minus 25 seconds and it gives back the energy to the field and creates these two particles. And this we called quantum flavor dynamics, QFD, and as it is a switching between two states, that mathematics is represented by a special unitary matrix of 2 dimension. এবার আমরা নিউট্রন টু প্রোটন বা প্রোটন থেকে নিউট্রন এই দুটো স্টেটের মাঝে যে ইন্টারাকশনটা হয় অর্থাৎ উইক ইন্টারাকশন সেটা একটু রিক্যাপ করে নিই। নিউট্রনের একটা ডাউন কোয়ার্ক
একটা আপ কোয়ার্কে রূপান্তরিত হয় এবং আমরা দুটো আপ কোয়ার্ক একটা ডাউন কোয়ার্ক কম্বিনেশন পাই, যেটা বেসিক্যালি হচ্ছে একটা প্রোটন। এই কনভার্সনের জন্য ডাব্লু মাইনাস গেজ বোসনটা দায়ী এবং এটা ইমিটেড হয়, এবং এই ডাব্লু মাইনাস গেজ বোসন যেহেতু এটা 80 গুণ ভারী নিউট্রনের থেকে, তাই এর এনার্জি যেহেতু খুব বেশি, এর লাইফ টাইমটা প্রচণ্ড স্মল হতেই হবে, কারণ একে আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল ওবে করতে হবে। যত বেশি মাস এনার্জি হবে তত বেশি লাইফ টাইমটা ছোট হয়ে যাবে, যেহেতু এর মাসটা খুব বেশি 80 GeV, এবং এটা সৃষ্টি হচ্ছে এনার্জি ফিল্ডের ফ্লাকচুয়েশন থেকে। এটা যেহেতু এনার্জি ফিল্ড থেকে এনার্জি ধার করছে, তাই খুব শর্ট ইন্টারভালের মধ্যে এই হিউজ অ্যামাউন্টের এনার্জি একে ফিল্ডে ফেরত দিতে হবে, তাই এর লাইফ টাইমটা এত ছোট হয়। এবং 10⁻⁻25 সেকেন্ডসের মধ্যে এটা ডিকে করে ইলেকট্রন এবং অ্যান্টি ইলেকট্রন নিউট্রিনো প্রডিউস করে, এবং এই ব্রাঞ্চটাকে বলা হয় কোয়ান্টাম ফ্লেভার ডাইনামিক্স, এবং এটাকে ম্যাথামেটিক্যালি অ্যানালাইজ করার জন্য স্পেশাল ইউনিটারি ম্যাট্রিক্স প্রয়োজন হয়, যার ডাইমেনশন 2 কেন? কারণ এটা দুটো স্টেটের মধ্যে ফ্লাকচুয়েশনটাকে বোঝাচ্ছে, আপ টু ডাউন বা ডাউন টু আপ। Now, if we look in detail the conversion of this down to up, this conversion down to up and emission of W minus boson occurs, what we see is a down goes this way and it stays as a down quark, but from vacuum due to the fluctuations in the energy field, a pair of up anti-up is produced, and this down anti-up pair, this is down anti-up, this bar is not over D, and this down and anti-up quark is basically W minus boson. Now this is the essence of weak force. This W minus has a huge energy which is 80 giga electron volt. The free neutrons, those neutrons which are not bound to the nucleus, they decay 2 protons in every 15 to 20 minutes. And as these W minus bosons are having this amount of mass, it takes that 15 to 20 minutes time to borrow energy from the field, from vacuum. But if this interaction is due to exchange of photon, like in case of electromagnetic interaction, photon does not have mass, then this interaction would take place instantaneously, and lots of neutrons instantaneously just convert into protons. If the W minus boson does not have mass like photon, but it has this amount of mass, so this 15 to 20 minutes time is being taken by the neutron to get converted to protons. আমরা যদি এই ডাউন টু আপ কনভার্সন, যেখানে একটা ডাব্লু মাইনাস বোসন এমিট হচ্ছে, এই ইন্টারাকশনটাকে যদি একটু ভালো করে দেখি, সূক্ষ্মভাবে দেখি, তাহলে যেটা হবে বেসিক্যালি সেটা হচ্ছে একটা ডাউন কোয়ার্কই থাকছে, কিন্তু কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের জন্য, এনার্জি ফিল্ডে ফ্লাকচুয়েশনের জন্য ভ্যাকুয়াম থেকে আপ আর অ্যান্টি আপ একটা পেয়ার তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এটাকে বেসিক্যালি যদি দেখি, ওভারঅল দেখলে আমার যেন মনে হবে যে ডাউন টু আপ কনভার্সন হচ্ছে। আর এই যে ডাউন আর অ্যান্টি আপের যে পেয়ারটা, সেটা বেসিক্যালি এসেনশিয়ালি হচ্ছে এটা ডাব্লু মাইনাস বোসন। এইটা হচ্ছে উইক ইন্টারাকশনের একদম হার্ট, যেহেতু মূল কথা, যেহেতু ডাব্লু মাইনাস বোসনের মাসটা অত্যন্ত বেশি, 80 গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট, তো এই এনার্জিটা কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন থেকে, কোয়ান্টাম ফিল্ড থেকে বড় করতে ওর কিছু টাইম লাগে। সেই জন্য ফ্রি নিউট্রনগুলো যখন প্রত্যেক 15 বা 20 মিনিটে প্রোটনে রূপান্তরিত হয়, ফ্রি নিউট্রন যেগুলো নিউক্লিয়াসে বাউন্ড নয়, সেইগুলো যখন প্রোটনে রূপান্তরিত হয়, তখন এই ডাব্লু মাইনাস বোসন যখন নির্গত হয়, তখন এই অ্যামাউন্টের এনার্জি
ফিল্ড থেকে নিতে ওর ওই 15 to 20 মিনিটস টাইম লাগে। যদি ডাব্লু মাইনাস বোসন ফোটনের মতো মাসলেস হতো, ভার্চুয়াল ফোটনের মতো মাসলেস হতো, তাহলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশন যেরকম হয় ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি, সেরকম ইনস্ট্যান্টেনিয়াস হতো এই রিয়াকশনটাও, এই উইক ফোর্সটা, এবং নিউট্রন টু প্রোটন কনভার্সন একদম ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি হতো। কিন্তু বাদ সেধেছে এই ডাব্লু মাইনাস বোসনের মাসটা। Now, this neutron is when converted to proton. Neutron is slightly heavier than the proton. Neutron has a mass of almost 939 million electron volt, whereas proton has a mass of almost 938 million electron volt. So this readily explains this situation. A greater mass particle is decaying into a smaller mass energy particle by emitting a very massive particle W minus. But this, of course, this difference of mass energy between neutron and proton has nothing to do with the mass of W minus, and this entire mass energy of W minus boson is borrowed from a vacuum, is borrowed from energy field, is borrowed due to quantum mechanical fluctuations in the energy field. It has nothing to do with this mass difference between neutrons and protons. নিউট্রন থেকে প্রোটনের কনভার্সনটা যখন হয় তখন নিউট্রনের মাস তো 939 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট, আর প্রোটনের মাস হচ্ছে 938 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। তো এখানে ঠিকই আছে, একটা বেশি মাসের পার্টিকেল একটা কম মাসের পার্টিকেলে রূপান্তরিত হচ্ছে, যেটা হওয়াটা খুব স্বাভাবিক, এটা ফ্রি নিউট্রন। কিন্তু একটা জিনিস আমার বলা উচিত এখানে, সেটা হচ্ছে এই যে মাস ডিফারেন্স, এই মাস ডিফারেন্সটা কিন্তু ডাব্লু মাইনাসের সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত নয়। ডাব্লু মাইনাসের যে মাসটা সেটা পুরোপুরি ভ্যাকুয়াম থেকে, মানে কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ফ্লাকচুয়েশন যে হচ্ছে এনার্জি ফিল্ডে, তার থেকে ডাব্লু মাইনাস বোসনটা কিন্তু মাস পাচ্ছে। এই মাস ডিফারেন্সের সঙ্গে কিন্তু ডাব্লু মাইনাস বোসনের মাসের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই প্রোটনটা যখন নিউট্রনের ডিকে করে, জেনারেলি এই ঘটনা হয় না। প্রোটনের লাইফ টাইম হচ্ছে ইউনিভার্সাল লাইফ টাইম, বা বোধ হয় তার থেকেও বেশি। তবে এই কম মাসে, প্রোটনের মাস তো কম, এবার নিউট্রনে যখন ডিকে করছে, কনভার্সন যখন হচ্ছে, তখন এটা তো লাইটার মাসের পার্টিকেল একটা হায়ার মাসের পার্টিকেলে কি করে ডিকে হয়ে যাচ্ছে। এখন এটা এই ঘটনা এমনি এমনি হয় না। ফ্রি নিউট্রন যেমন ডিকে করতে পারে প্রোটনে, এক্ষেত্রে সেটা হয় না। এই রিয়াকশনটা হওয়ার জন্য এনর্মাস অ্যামাউন্ট অফ এনার্জির প্রয়োজন হয়, যেটা সানের মধ্যে থাকে। And this happens exactly in case of sun. Inside sun, there is a huge amount of energy available for this conversion from a lower mass proton to a higher mass neutron. Here in this case, the mass difference between neutron and proton gives us this electron and an antineutrino pair. But here in this case, the available energy inside sun gives this W plus, and W plus having a huge energy of 80 GeV decays to positron, which readily recombines with the electron available, and also an neutrino. Inside sun, because of huge temperature, there are hydrogen ions, because sun is actually a ball of hydrogen, and because of high temperature, the electrons are stripped of the hydrogen atom. What is left is the nucleus of hydrogen atom, and that nucleus is basically a single proton, no neutron is there. So sun is basically a huge ball of protons, and these converted neutrons, when they two accumulate with each other, they find some a pair of protons, and these two protons, two neutrons, they give rise to alpha particle, and that comes out of the sun. Our sun is shining for 5.5 billion years, and it will shine for another 5.5 billion years. And inside sun, this proton to neutron conversion takes place, and this will take the time of 10 billion years altogether.
That is due to this W plus, that is due to the mass of this W plus boson. As this has a huge amount of mass, it takes time to borrow energy from the field. And if this W plus is like photon and have mass less, so energy is not required to produce this W plus boson. So like electromagnetic interaction, this interaction will be instantaneous, and sun would survive for like a million years. And if sun survives for a million years, then there is no possibility of life on earth. So earth life is possible because of this huge mass of W plus gauge boson. সূর্যের মধ্যে যে অত্যধিক এনার্জি থাকে, সেই এনার্জি থেকে এতটাই সাফিসিয়েন্ট হয় এনার্জিটা যে তার থেকে এই ডাব্লু প্লাস এবং ডাব্লু প্লাস ডিকে করে পজিট্রন আর নিউট্রিনো তৈরি করে। পজিট্রনটা খুব তাড়াতাড়ি একটা ফ্রি ইলেকট্রনকে পেয়ে রিকম্বাইন করে এনার্জি প্রডিউস করে, এবং এই যে লোয়ার টু হায়ার মাস কনভার্সনটা পসিবল হয় সেটা ওই অ্যাভেলেবেল এনার্জির জন্যই হয়। এই ক্ষেত্রে যে মাস ডিফারেন্স সেটা এই ইলেকট্রন আর অ্যান্টিনিউট্রিনো পেয়ারটাকে তৈরি করে। এই ক্ষেত্রে কম মাসের পার্টিকেল বেশি মাসের পার্টিকেলে রূপান্তরিত হচ্ছে, তাই এই পেয়ারটা তৈরি হতে এগেন এই এনার্জিটা দরকার, মানে ফিল্ডের এনার্জি বা ভ্যাকুয়ামের এনার্জিটা দরকার। এইভাবে যে প্রোটনটা নিউট্রন তৈরি করলো, সেই নিউট্রন দুটো পেয়ার করলো, এবং তারা যদি আরেকটা পেয়ার অফ প্রোটনকে খুঁজে পায় তাহলে তারা একসাথে করে আলফা পার্টিকেল এমিট করে, এবং এই জন্যেই সান থেকে আলফা পার্টিকেল, ঠিক এই কারণেই আলফা পার্টিকেল নির্গত হয়। এবার ডাব্লু প্লাসের মাস এনার্জি 80 GeV যেহেতু খুব বেশি, তাই এই ডাব্লু প্লাস তৈরি হতে ভ্যাকুয়াম থেকে বা এনার্জি থেকে কিছু টাইম লাগে। আমরা জানি সূর্য শাইন করছে 5.5 বিলিয়ন ইয়ার্স ধরে, এবং আরও 5.5 বিলিয়ন ইয়ার্স ও শাইন করবে। তার কারণ হচ্ছে এই কনভার্সনটা হতে কিছু টাইম লাগছে। এবং কেন টাইম লাগছে না, ডাব্লু প্লাসের মাস অত্যন্ত বেশি, এতটা মাস এনার্জি ফিল্ড থেকে সংগ্রহ করতে ডাব্লু প্লাসের টাইম লাগে। যদি ডাব্লু প্লাস ফোটনের মতো মাসলেস হতো তাহলে এই রিয়াকশনটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস হতো, এবং তার ফলে সূর্যের লাইফ টাইম কিছু মিলিয়ন ইয়ার্স হতো। সূর্যের লাইফ টাইম যদি মিলিয়ন ইয়ার্স হতো তাহলে আর্থের লাইফের কোনো সম্ভাবনাই থাকতো না। কাজেই ডাব্লু প্লাস, এই যে ডাব্লু প্লাসের যে মাসটা সেটাই বেসিক্যালি আমরা বলতে পারি আর্থের লাইফের জন্য রেসপন্সিবল। Let's discuss the strong interaction. The strong interaction is basically due to this red, green and blue quark we have already discussed. Now what happens if we see a red quark? So a red quark remains red quark, and due to quantum fluctuations, a pair of particle-antiparticle, that is a blue quark and an anti-blue quark, appears. And what appears to us is this red turns into this blue quark, and we are left with this red anti-blue pair, and this is essentially a gluon, and this gluon is responsible for holding the nucleus together, for holding the quarks together, and this mediates the strong interaction. And this interaction is called quantum chromodynamics. Chrome means color. This is not actual color. And we need to have special unitary matrix of 3 dimension in order to mathematically explain this kind of interactions.
And what is actually, if we see the Feynman diagram over here, then we can see it appears to us is like this red turns into blue, and this anti-red turns into anti-blue, and the pair of this red anti-blue, this is the gluon, and this is responsible for holding the nucleus together. This is responsible for our structure, and this is actually going inside the sun, this gluon exchange. Actually, this can be seen as this red turns into blue and this anti-red turns into anti-blue with the exchange of this gluon. এবার আমরা স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সটা একবার রিক্যাপিচুলেশন করে নেব। মনে করি এখানে রেড কোয়ার্কটা আছে, এটা রেড কোয়ার্কই থাকলো, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন হলো ফিল্ডে, এনার্জি ফিল্ডে, তার থেকে একটা পার্টিকেল অ্যান্টি পার্টিকেল পেয়ার তৈরি হলো, এবং এই রেড আর অ্যান্টি ব্লু এই যে পেয়ারটা, এটা হচ্ছে এসেনশিয়ালি গ্লুয়ন, এবং এই গ্লুয়নটাই হচ্ছে নিউক্লিয়াসকে সঙ্গবদ্ধ রাখার জন্য, কোয়ার্কগুলোকে স্ট্রাকচার দেওয়ার জন্য, আমাদের নিজেদের স্ট্রাকচার দেওয়ার জন্য দায়ী। এবং এই জিনিসটাকে আমরা বলি কোয়ান্টাম ক্রোমোডাইনামিক্স। ক্রোম মানে কালার বা রং, যদিও অ্যাকচুয়াল রং এগুলো নয়, রেড গ্রিন ব্লু এগুলো অ্যাকচুয়াল রং নয়, এগুলো একটা কোয়ান্টাম নাম্বার। এবং এটাকে ম্যাথামেটিক্যালি ডিসক্রাইব করার জন্য আমাদের স্পেশাল ইউনিটারি ম্যাট্রিক্স প্রয়োজন, যেটা ডাইমেনশন হবে 3। এবং এটাকে যদি আমি এইভাবে দেখতে চাই ফাইনম্যান ডায়াগ্রামে, আর একটু অন্যভাবে দেখতে চাই, তাহলে আমাদের যেটা মনে হবে সেটা হচ্ছে এই রেডটা ব্লুতে পরিণত হচ্ছে, অ্যান্টি রেডটা অ্যান্টি ব্লুতে পরিণত হচ্ছে, এবং এই পরিণত হওয়ায় যে ট্রান্সফরমেশন, এটা হচ্ছে এই গ্লুয়নটা এক্সচেঞ্জ বা আদান প্রদানের মাধ্যমে। গ্লুয়নটা হচ্ছে এই রেড অ্যান্টি ব্লু এই পেয়ারটা এই গ্লুয়ন, এবং এই ধরনের ইন্টারাকশন সবসময়ই হচ্ছে নিউক্লিয়াসের মধ্যে, সানের মধ্যেও হচ্ছে। এবার আমরা গেজ থিওরি ডিসকাস করব। লেটস ডিসকাস গেজ থিওরি। Gauge is basically, you can think of as coordinates. When we are writing gauge, you may think something like coordinate system. And when we say gauge invariance, you might think that we are telling about something like a coordinate invariance. And this is, I'm telling you to have a better understanding of this concept of this gauge. Now, suppose we have a flat surface anywhere near Earth that can be considered as a flat surface, and suppose for a certain height, say 4 meters or 3 meters or maybe 10 meters from the surface, we may consider that this acceleration due to gravity g is constant. If I am asked to find the potential difference at any point, I will not be able to calculate the potential difference here, because we need some reference. From this reference point, we can easily calculate the potential here. And to calculate the potential here, we need to set a coordinate system, where the zero of the coordinate system, this one, must coincide with the reference line, must coincide with the flat surface of Earth. Now, if I am asked to find the potential with respect to the roof of my home, say this is the roof of my home, so my coordinate system has to be placed here at the roof of my home, so that we can find the potential from the roof. But if I am asked to find out the potential difference between these 2 points, then the difference of potential, gravitational potential between these 2 points are actually independent of the coordinate system. গেজ বলতে অ্যাকচুয়ালি আমরা কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের মতো কিছু একটা ভাবতে পারি। গেজ ইনভ্যারিয়েন্স বলতে কোঅর্ডিনেট ইনভ্যারিয়েন্সের মতো একটা জিনিস ভাবতে পারি। এটা একটা অ্যানালজি নিচ্ছি, কারণ কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটা আমাদের কাছে খুব পরিচিত একটা জিনিস। মনে করি
এটা ফ্ল্যাট সারফেস, আর্থের যে কোনো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি সেটাকে ফ্ল্যাট হিসাবে কল্পনা করতেই পারি। এই ফ্ল্যাট সারফেসের রেসপেক্টে কোনো একটা সার্টেন উচ্চতায়, মনে করি 15 মিটার 20 মিটার এরকম কিছু একটা উচ্চতায় অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি বা অভিকর্ষজ ত্বরণ সেম থাকছে, কনস্ট্যান্ট থাকছে, এটা ধরে নিচ্ছে। আমাকে যদি এই পয়েন্টের পোটেনশিয়ালটাকে ক্যালকুলেট করতে দেওয়া হয়, আমি কিন্তু পারবো না, কারণ আমার কাছে কোনো রেফারেন্স পয়েন্ট নেই। আমাকে আগে বলতে হবে কোন রেফারেন্সের রেসপেক্টে তুমি এই পোটেনশিয়ালটাকে মাপতে চাইছো, এবং এই রেফারেন্স পয়েন্টটাকে চুজ করতে গেলে আমাকে ফার্স্ট যেটা চুজ করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম লাগবে, যেখানে কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে জিরোটাকে আমি রেফারেন্স লাইনের সঙ্গে কোইনসাইড করিয়ে দিতে পারবো। তাহলে আমি বলতে পারবো যে আমার রেফারেন্স কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের জিরোটা এইখানে আছে, এখান থেকে আমি কতটা উঠবো, কতটা হাইট উঠবো, সেটা আমি ক্যালকুলেট করব, করে এই পয়েন্টের পোটেনশিয়ালটাকে ইজিলি ক্যালকুলেট করে নিতে পারবো। এবার আমাকে কেউ যদি বলে যে আমার বাড়ির ছাদ থেকে পোটেনশিয়ালটাকে ক্যালকুলেট করো, আমার ছাদটাকে পোটেনশিয়াল রেফারেন্স ধরো, রেফারেন্স লেভেল অফ পোটেনশিয়াল ধরে তারপরে এই পয়েন্টটার পোটেনশিয়ালটাকে ক্যালকুলেট করো, তাহলে আমি কি করব, আমার পোটেনশিয়াল আমার কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের যে রেফারেন্স লেভেলটাকে আছে সেটাকে আমি ছাদের উপরে কোইনসাইড করাবো, করে তার রেসপেক্টে এইখানে আমি এটা মেজার করব। কিন্তু আমাকে যদি বলা হয় যে এই দুটো পয়েন্টের মাঝে যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স, অভিকর্ষজ বিভবের যে পার্থক্য সেটা তুমি নির্ণয় করো, তাহলে কিন্তু সেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। Here in this case where we need to find out the potential with respect to some reference level, we can easily see that when we measure the potential from this flat surface of earth and when we measure the potential from the flat surface of my roof, these two are certainly different. But if we take the difference between these 2 points, that is independent of where we choose our reference level. এবার আমি যদি এই কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটাকে ধরি, এই রেফারেন্স লেভেল থেকে অবভিয়াসলি এই পয়েন্টের পোটেনশিয়ালটা আলাদা হবে, এবং এই কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটাকে যদি ধরি তার রেসপেক্টে এই পোটেনশিয়ালটা অবভিয়াসলি আলাদা হবে। কিন্তু পোটেনশিয়াল বা বিভবের পার্থক্যের কথা যদি ভাবি তাহলে কিন্তু সেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ কোঅর্ডিনেট সিস্টেম।